പ്രിയമുള്ളവരെ, 23ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിന്റെ പരിപാടിയാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ സ്വാസംഘം രൂപീകരിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സഹായിക്കുന്ന, ലോകത്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമം എന്നുള്ള നിലയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലെ ലോഞ്ചിങ് പാർട്ടിയുടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായിട്ടുള്ള സഖാവ് കോടിയേരിയാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്നിപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ, അതോടൊപ്പം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും, പരിപാടികളും, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, അത്തരത്തിൽ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മാറുന്ന എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ലോകം മുഴുവനുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. പാർട്ടി PB അംഗം സഖാവ് വൃന്ദ കാരാട്ടാണ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സഖാവ് വൃന്ദ കാരാട്ടിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ, ആദരവോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും അതുപോലെ MP-യുമായിട്ടുള്ള സഖാവ് ശിവദാസനാണ്. സഖാവ് ശിവദാസനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് MV ജയരാജൻ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആദരവോടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം സഖാവ് ഹരീന്ദ്രൻ, CPIM-ന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഹരീന്ദ്രൻ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. സഖാവിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനറായിട്ടുള്ള സഖാവ് സന്തോഷ് ഈ പരിപാടിയിൽ നന്ദി പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്മിറ്റിയുടെയും സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെയും ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തകർ, കുറച്ചാളുകൾ അതിനെ വലിയ വിപുലമായ പരിപാടിയെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, ലൈവായി മറ്റാളുകളെല്ലാം കാണാനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതോടൊപ്പം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ തുടക്കം മുതൽക്ക് തന്നെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ വാർത്തകൾ മുഴുവൻ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല സഹായമാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന്, കണ്ണൂരിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാവരെയും ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് സഖാവ് ശിവദാസിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അഭിവാദ്യം. CPIM-ന്റെ രാജ്യത്തെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള നേതൃപൂർവമായിട്ടുള്ള സഹോദരക്കാരാണ്. വിശദീകരിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആവശ്യം യോഗത്തിനകത്തില്ല. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗവും അത്രമേൽ ആവശ്യമുള്ളവരല്ല. ആദരണീയായ വൃന്ദക്കാരാട്ടിനെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. I invite dear Dr. Vrinda Karat to speak here for inaugurate the YouTube channel for CPIM Political Party Congress. Hello, my dear comrades and friends. I am extremely happy to be here to participate in the inauguration of the YouTube channel by the organizing committee of the 23rd Party Congress of the CPIM. I would like to congratulate the organizing committee and all the comrades who are responsible for this great initiative. I think it is very important for us as communists who know very well the problems about dissemination of the truth of our alternative vision for the development of India, which is blocked very often by mainstream media under pressure of the ruling government at the center. We know how the BJP, the RSS and the Modi government has tried to suppress the truth and has become a manufacturing factory for fake news. So the use of new technologies which are available to us
we should be able to use them in a creative manner to disseminate our message to a large section of people, so that our alternative vision can be presented before the people in a clear way. And therefore, even though we know that the platforms we used are run and owned by corporate monopolies, I mean, for example, the one running or owning YouTube channel itself is a big US monopoly. But the platforms which are available for us are something we must use. So once again, congratulations for this initiative. The 23rd Party Congress, I believe, is going to be a milestone in the history of the party. And that is because we are really at a position today in India's political development in which the stark reality of the ruling regime run by the BJP and the RSS, and the forces that they represent, on the one hand, which represent both an assault on the Constitution of India, an assault on minimum democratic rights of the people, and most importantly, an assault on the people's lives and livelihood through the aggressive pursuit of neoliberal policies. So that is the reality on the one hand, and we know that there has been a consolidation of the BJP RSS rule at the center. On the other hand, in today's political situation, we also see the fight back by the people. We also see the historic Kisan struggle. The fact that the BJP and RSS government, the invincibility of this government, that no, we will never shift our position, they had to bow down to the strength of the unity of the peasantry, the strength of the unity of the worker and peasant in support of the struggle against the black farm laws brought by the BJP government, bulldozing even all parliamentary proceedings. And we also saw the huge mass mobilizations on the anti-CA protests, which saw a huge mobilization. And although many people try and project it just as a mobilization of the minority communities, certainly minority communities, and especially Muslim women, played a very important role in it. But at the same time, we saw in that struggle the tremendous influence that struggle had, even on those state governments which were supporting the NDA government. And in that, we can see our alternative political position being represented by the Kerala LDF government, which became the first government in India to declare on the floor of the State Assembly that no, we will not allow this anti-constitutional law to be implemented in Kerala. So the point of today's political situation is that while there is a right-wing consolidation in India's politics, which as communists we have to recognize. At the same time, we see this countervailing trends. We see the fight back by the people. And it is in this situation that the left, and specifically the CPIM, has a very, very important role. Therefore, in this 23rd Party Congress, what are we now going to discuss? In the political situation as it exists in India today, the real political situation, and with our focus against this anti-constitutional, and I would say anti-national mobilization of right-wing forces under the leadership of the BJP and RSS. That is our focus, how to fight that, how to free India, how to save India from this multiple assaults on the economic, political and social sphere. What is the role and how do we do it of the left? So that is why I say this is a very, very important party congress, because we are going to focus on the independent strength and growth of the CPIM and the left as a crucial factor in the fight against the BJP RSS. As a crucial factor. And while we don't underestimate in any way
And why the mobilization of these right-wing forces? We believe that the fight for secularism, the fight for democracy, and the fight for an alternative path of economic development, a people-centric development, is to be fought and can be won. And these are all the issues we are going to discuss. We are also going to discuss the issue of the socio-cultural impact of the RSS ideology of Manuvad. This is intrinsic to the politics of the BJP RSS. The assault on women's autonomy to the politics of the BJP. It's a very critical aspect of our political situation today. And there we see the Kerala alternative. The Sri Paksham campaign run by the LDF and supported by the LDF government of alternative values, of equality, of autonomy, of the right to choice of women, and most important of all, the protection of women's livelihood issues, alternative avenues of employment to strengthen women's status in Kerala and Indian society. So this fight against Manuvadi cultures, which is actually what Hindutva is all about, that is a very critical aspect. The fight for Dalits, the fight against the caste system, which today is spreading its tentacles all over with this kind of RSS ideology. And we have seen the dark shadow of that in progressive Kerala society also. So we do not underestimate the strength of these Manuvadi forces and how to fight them. That is our responsibility. And we look at tribals, we look at Adivasis, we look at the assault of neoliberal policies on the very identity of Adivasis as forest-dwelling communities waiting for development. 75 years of India's independence, and today still among the most marginalized are Adivasis. We stand firmly with the rights of minorities. The terrible assaults on minority communities, the latest being this so-called hijab controversy. Can hijab ever become an issue of controversy? Never has it happened in India. But BJP RSS in Karnataka on the borders of Kerala are preventing young women from going to college or completing their school education in the name of removal of hijab. Why in Kerala? There's never been a law and order problem. There's never been a public problem. Yes, we fight fundamentalist forces within the Muslim community also, who try and suppress women's rights within the community. But we stand firmly with the rights of minority community guaranteed by the struggles of the freedom fighters reflected in the Constitution of India. So, all this is happening in a political situation where the corporate communal authoritarian regime of the Bharatiya Janata Party RSS is pushing the fascistic agenda of the RSS in India. And a very important and critical part of that is the crony capitalists they are promoting, the aggressive pursuit of neoliberal policies, selling off India, selling off our public assets for a song to corporates. Can you imagine, my dear friends, in one day, Adani Ambani earn 1,000 crore rupees a day. This is when 90% of our population cannot earn even 10,000 rupees. And here you are talking about a system of inequality in which these capitalists under the BJP regime are earning 1,000 crore rupees a day. And this also at the time of COVID, during the pandemic. So the fight against the RSS BJP,
The fight for workers, peasants, the rights of the poor is intrinsically linked with the fight against the rights of the poor, the BJP and communalism. Don't separate the two. And that is our vision. And in today's political situation, we can see the role of the Kerala LDF government. And I think it is extremely significant and extremely appropriate that in a party congress where we are going to discuss how we strengthen our own party, how we strengthen the left, how we take forward the left and democratic platform,